Easy, boy. What is it? All right, let's see. Please don't open the door. You've caught a burglar. Good boy. My legs are cramping. Please, just let me go. You expect me to just let you walk out of here? Please, sirrah. I was seduced by a crime at a very young age, but your guard monster has scared me towards a path of honest work. It's the dungeons for you. Go fetch a watchman, boy. Going to fetch the watch. Dogs aren't that smart. Right? Smarter than you, anyway. Ну что ж, добро пожаловать домой, друзья. Вы на канале Шустрый. Шустрый — это я, это Dragon Age 2, и мы продолжаем с вами играть. Не будет никакой заставки с тобой? Пёса. Замечательно. Я так подозреваю, что все-таки мы только что успешно телепортировались в третий акт, финальную часть нашего приключения. Все хотят с нами поговорить, и начнем сверху вниз, пожалуй. Поговорим с Себастьяном. У нас не так много осталось компаньонов, поэтому... I'm expecting some practical experience fairly soon. Make it a good one, will you? For you, madam, endless sunsets and roses. Varric. And the swift hand of the law sweeping all aside. I thought it went unsaid. Замечательно. Да, мы прямо-таки на финишной прямой, и до финала, как говорится, рукой подать. Но мы спешим поговорить с Себастьяном, с которым нам так и не довелось побегать, который прячется от нас. Ну, не знаю, что-то не прет мне с ним бегать. Это моя компания, она прям такая танкующая. The first enchanter overstepped his bounds. Do you never intend to give a public answer, Your Grace? What have I been asked? About the mages. You could calm this fire if you stepped forward. The Chantry's teachings are clear. Those who turn against them would not listen more to me than to Andraste. Mage this, Templar that. Is there anywhere in Kirkwall people don't talk about this? No, and I've looked, believe me. Even the rats in Darktown are following this mess. The last time mages rebelled against the Chantry, they ended up ruling Tevinter. Should we just ignore them? I knew I liked you. I did not expect things to deteriorate so fast. I thought after the Canary, no one would wish for more violence. It has drawn more attention than I would like. Sebastian, if I can ask... Anything, Your Grace. And the champion, too, if you will? I can't imagine any way this will go wrong. What would you have of us? The Divine is concerned about the situation here. She does not want to see the Free Marches become another Imperium. She has sent an agent to assess the danger. Meet with her, please. Tell her drastic measures won't be required. I don't want to see the Divine's armies march against Kirkwall. Could we keep the Exalted marching to a minimum? I keep all my stuff in Kirkwall. Surely the Divine wouldn't treat the whole city as enemies. She is concerned. It is never wise to draw the concern of the powerful. She is the voice of Andraste. She cannot turn the might of the Chantry against the innocent due to proximity. Were no innocents harmed in the Exalted marches? She will do her best, Sebastian. But she must act first to protect the faith. What can you tell me about this servant of the Divine?
I was not told her real name, only to call her Sister Nightingale. She is said to be the Divine's left hand, sent to do work that might blacken the Divine's name. Секундочку, сестра Соловей — это не Лилианна Ли, которая в Инквизиции будет представлять отголосок церкви? А? What argument would convince her? The Divine has heard my protests already. I must trust your own powers of persuasion now. This cannot wait. Thank you. We cannot allow this ridiculous mage rebellion to turn into holy war. The agent, Sister Nightingale, will be waiting in the Viscount's throne room tonight. She wishes to remain unseen. The room has been sealed since the Canary incident. It may be difficult to get in without attracting attention. Ну, я прямо-таки в предвкушении. Новый Себастьян в последние 3 года. После схватки с демонами желания прелестью Себастьян пережил кризис веры по поводу отречения от церковных обетов ради борьбы за мировую власть в Старкхевене. Он подверг сомнению свои устремления, предположив, что хочет вернуться в Старкхевен не потому, что это правильно, а лишь из собственной жажды власти. Доверив судьбу Старкхевена создателю, он вернулся к церкви, но владычица Эльтина отвергла его, решив, что тот еще не полностью уверен в своем выборе. Хотя Себастьян больше не принимал обетов и не возвращался к обязанностям брата церкви, за последние 3 года он проявлял себя преданным помощником владычицы, став ее глазами и ушами и опасным советником в опасном светском мире. Посвятив он себя церкви снова или вернется в Старкхевен, неизвестно. Хотя кто-то слышал такие слова Себастьяна: пока он нужен защитнице и владычице церкви, он не покинет Кирквола. Себастьян после глубинных троп. Угу. Понятно. Хорошо. Забавно. О боже, у него там еще и это. У нас есть какие-нибудь луки? У нас есть лук вот на 102 и на 102. Физик, мана и выносливости. Давай тебе на 102 поставим. Пусть будет. Все остальное не столь важно. Да ведь? Что тебе нужно? Тебе нужна хитрость до 30-ки минимум, да? Ловкость 35. И в силу воли вложиться. Прикольно. У тебя здесь уже вся твоя ветка раскачана. Но его ветка чаще вот эту. Вот эту. Вот это. Хорошая ветка. Для лучника это прям вообще самое то. И вот это. Пусть будет. Он нам, кстати, друг. Я пойду сразу на этот квест, потому что мне больно интересно, что за соловей. Я так подозреваю все-таки, что это... О, это прям для тебя, да? Превосходное одеяние. Ограничение Мариам Хоук. Да пошли вы нафиг с таким превосходным одеянием. Перчатки защитника. О. Перчатки пусть будут. Ну, открыл и слава богу. Мне вон в церкви выдали. А, кровожадный невольник. Господи, я думала, кровожадный начальник. Думаю, что? Я орешока порешала.
Нормально. Тащит, парнишка, тащит. Сейчас уже на раскачке тащит, в принципе. Может быть, с ним и можно походить, но мне как-то с Вариком покомфортнее его вот эти шуточки. И... неплохая довольно-таки прокачка на баф, перебаф. Стоять бояться. Ой, ёпта, нет! Ну я не могу. Ну мы просто, блядь, взяли и умерли, нет? Ну ты гнида, а? Ненавижу магов крови. Лиходей сраный. I'll deal with this. So much blood. Run you through. Surround them. Stuck. Now you fall. Now you fall. О, смотри-ка. На 37. Да здравствует новый посох. А у нас новый посох тем временем. 37. Электричество. Неплохо. Надо будет Мель подогнать новый посох. Я бы посоветовала тебе отключить вот эту штуку, которая сжирает у тебя всю выносливость. Соловей мой, соловей. Неужели Лилька? The Viscount's throne room has been sealed off since his death. A strange place for a holy sister to be. Да не такая уж она и святая, если это Лилька. I can help with that. And with that, I'm done. Нет, это какой-то маг. So, even the Divine fears us now. She should kill the spies. Что? Маг крови. Ребят, не стоим, рашим ее. Она опять пустит свою херню, и нам трындец. Еще и рукавицу круче нашла. Лилька! Боже, как я рада тебя видеть! I might have known they would be part of this. Are you Sister Nightingale? I am. Or you may call me Liliana. The Divine sent me to investigate the possibility of a rebellion here in Kirkwall. Without informing the guards, of course. This is an unconventional situation. I have some experience with those. Who are the resolutionists?
An offshoot of a fraternity within the circle of Magi. Supported by the Magisters. There's no proof of that. I bet a lot of mages think they'd enjoy Tevinter's freedoms, and completely forget that few ever achieve the power to enjoy them. There have always been factions that support freedom from the Chantry, and the abolition of the Circle. We have tolerated them, but the Resolutionists have become violent. They are likely behind the unrest here. Я безумно рада видеть Лилианну. Когда я проходила все это, у меня не было Себастьяна. Я не знаю, как так получилось. Или этот квест... Я никогда не видела Лилиану здесь. Для меня это настолько прям... Прикиньте, здесь можно увидеть, встретить любимую Лилиану, услышать об Алистере, допустим, да, увидеть Зеврана, с которым ты романсил, потому что подонок Алистер тебя бросил. Короче, это в третьей части можно... Я как пищала в Инквизиции от того, что я увидела Мориган. Господи, она такая прекрасная. Флемет здесь, да, все это связано. 6 лет. Короче, блин, это превосходно. Для меня сейчас увидеть здесь Лилиану, это что-то прям... Прикиньте, сколько раз проходить игру и находить в ней что-то новое. Это бесподобно. I appreciate you stepping in back there. Of course. They mistook you for me, so they must know I am in Kirkwall. The Divine has long suspected that Kirkwall's problems were spurred by an outside group. This attack proves she is right. Are you saying you set this whole thing up? I let word slip that an agent of the Divine was coming to investigate the mage troubles. It is how they chose to react which condemns them. Please don't do anything dire. We still have a chance for peace. And provocations don't help. Divine Justinia takes the situation here very seriously. She believes it is the worst threat to Thedas since the Cunara invaded. A handful of apostates? How can that possibly... The whole world is watching Kirkwall. If it falls to magic, none of us are safe. Tell Elthina to leave. There is refuge for her at the Grand Cathedral in Orlais. She will not be safe here. These mages are out of control. Маги, говорит, совершенно. Лилиана. О Лилиане ходит много легенд. Кто-то говорит, что до того, как стать ближайшей помощницей Верховной Жрицы, она сражалась с Мором в отряде героев Эралдена. Но это только молва. Доподлинно известно лишь то, что девушку Барда часто видели подле Верховной Жрицы в Уолруайо. В церковных кругах это вызывало немалый переполох. Неужели у жрицы есть какой-то план, и Лилиана часть его истины покажет? Блин, я прям рада. Какое-то сокровище. Друг мага. Странно. 35. Друг мага. 271. Обалдеть. Так. У нас еще что-то вот здесь. Сокровище эфира. Давай поменяем. Так, хорошо. Что у нас по заданию? Спутники, Вера. Возвращайтесь в церковь, сообщите владычеству, что Верховная Жрица советует ей покинуть Киркву и укрыться в Орле. Нифига. Это прям ей? Hello again, champion. Можешь вот это отключить? У тебя нет стамины на то, чтобы сражаться. Я, блин, его, наверное, перепрокачаю за кадром. Не буду брать эту штуку. Хотя он, в принципе, мне нравится, но... О, тем временем... Terrible things do happen, Sebastian. But what we see is only a piece of the puzzle. Only the Maker can see the greater picture. The guilty prosper. Innocents die. And then they are brought to the side of the Maker. Their suffering ends. There is always a greater purpose. Daenerys once killed a little boy to fuel blood magic that let him impress his fellow senators at a party.
What was the purpose there? Perhaps it was witnessing that which will give you the strength to prevent it ever happening again. Там я увидела какой-то сундук. Слушай, тут еще есть квесты. Деяние. Так. А, что ты тут делаешь? Many Qunari fell in Kirkwall when we departed. I am sent to gather their swords. If you find a Qunari sword, return it to me. What do I get if I bring one to you? It is reward enough to complete a worthy task. But if you crave gold, that can be arranged. Don't you want their bodies too? Тела им не нужны. Their husks serve no purpose. The weapons shall satisfy a demand of the Qun. I'll keep an eye out. You will find me here. Он хорошо разговаривает. Что здесь? Здесь тоже будет задание требования? Carry on. А, прикольно. Она общается с миром. Нунцио. Что, знакомое имя? Ah, the champion of Kirkwall. Your reputation precedes you. Forgive me. I should introduce myself properly. My name is Nuncio Caldera Lanos. I am a noble from the beautiful country of Antiva. Да ты Заврана знаешь? Is there something I can help you with? I've come to you in search of aid. An elven assassin I have been chasing is loose in the area. Unfortunately, he's hidden himself among the local Dalish, no doubt playing on their shared heritage. He's a master manipulator, who will endanger even his own kind to ensure his survival. You don't seem the type to hunt assassins. Why are you after him? At first, it was merely duty to Antiva. But after losing so many good men to him, it became personal. He's nothing but a murderer, a thief, and a liar. You want me to use my wily ways to find out where the Dalish are hiding this elf? That is part of it, yes. This elf is very dangerous, and he must be brought in before he kills again. I've heard of your dealings with the Dalish. I was hoping you could go where my men could not. Find out where the assassin is hiding, and apprehend him. Блин, такие глаза. I'll see what I can do. One of the Dalish, a woman named Variel, is a friend of his. I suggest speaking with her first. We won't be here when you get back. We got a campsite outside the city. Look for us there. Flowers. I should get flowers for my hair. Нет ли, кстати, квест? Нет ли, кстати, квест Заврана? Все может быть. Знаете, что еще нужно сделать? Побегать по точкам и поскупать броньку ребятам. Ничего здесь нету больше. Do you know that in Tevinter the Chantry receives a tithe for each slave sold? Прикольно. It's our duty to tell the Templars. Then why haven't you done it? I guess I was hoping they'd come to it on their own. And then you wouldn't have to betray Hawke's friends, right? That's not reason enough to allow a Maleficar to walk free. Which of us should do it? Shall we draw lots? You want to turn them in? You work it out with Hawke. Sister Nightingale says you must leave Kirkwall. What? You were right. The Divine will be taking action against Kirkwall, though the sister didn't say what. You must take the holy relics from the Chantry and leave for safety. Sebastian, I'm surprised at you. Andraste would not thank me for saving a few dusty finger bones and my own skin at the cost of people's lives. Are you saying you will not flee? When I became Grand Cleric, I took a vow to the people of Kirkwall and the Free Marches. I will not leave my flock. Would you let yourself die? There is no greater devotion than to lay one's life at the Maker's feet. There is no better death than to take the blow for another. Sister Nightingale took a great risk to warn you. Don't be rash. Please, Your Grace. Sister Nightingale thinks there will be war. Then,
I must make peace. Settle yourself, Sebastian. I'm in no personal danger. I am Grand Cleric. Who would dare attack me? If you will not shield yourself, then I will be your shield. You will come through this safely by the Maker's name. I swear it. Кинжал и плащ достижения. Ну что ж. Хорошо. Так, сейчас мы отправляемся на задание... на задание Нунцу. Нет, знаете что? Сейчас мы переоденем Мериль. Характеристики. Сила воли, магия. Так будет зашибись. Отдадим ей посох получше. Да, отдадим ей посох получше, на всякий случай. И сбросим ее. Так. Задание с Нунцио. Убийство воронов. Кого нужно спасать? Нет, давай на расколотую гору. Ну, сегодня мы прям, наверное, всех повидаем. Такой офигительный камбэк. Ух ты, ёпта! Жесть, вы меня напугали. Кольцо из древесины Сильвана. Мериль может интересовать эльфийским кольцом. Прикольно. Я реально испугалась такая. Since when do you talk with my husband? He comes to the mansion once a week. We play Diamondback. What? Why am I not invited to these games? He says you get angry when you lose. I do not. All right, perhaps I do. Still, that's no reason not to tell me. It is if he's a betting man. I disavow all knowledge of gambling occurring in my household. Великолепно. Почему меня не позвали? О, боже, ну это так круто. Я чувствую, что вот оно все живое. И это непередаваемая атмосфера. О, я прям в восторге. Сейчас я с ней поговорю. Только зайду к мастеру. Фиолетовый на 102. 32, 32, 28, 33. Здравствуйте. Вот так оставим. Скинем. Рукавицы надо переодеть, да? Так, что у тебя есть? У тебя прям совсем ничего нет? Как сыр в масле достижения. Почему? Потому что у меня 110 золотых. Фен кто? А, Фенарель. Я думаю, Фенхарел. Думаю, ну здравствуйте. Greetings, champion. That is what they call you in your city, isn't it? Did you need something?
I hear there is a criminal hiding among the Dalish. He is not among us. This criminal of yours is set up in a cave away from our camp. He said there would be people looking for him, and to tell anyone who asked where he was. I thought the point of hiding was not to be found. He said he didn't want to endanger our people by asking us to lie for him. Not something you'd expect from a cruel and evil murderer, is it? He'll be waiting for you at the cave. Good luck trying to reach him, however. Молодец. Strange. Why would the assassin want the Dalish to give away his location? Так, пещера это где? Убийство ворона. Пещера это наверху или здесь? Ебать, вы что тут делаете? Это игра про политику, а не про вас. Я вас не видела с убийством Бэтмена. Так, хорошо. Ну, прикольно, да, из недавно открытого прохода просто берут и... Ау-ау-ау-ау. Ну, вы жирные. You are not. That's enough. Кого-то они все-таки пожрали. Strange. Why would the assassin want the Dalish to give away his location? Ну, ты это уже говорил, родной. А, ну все правильно. Это та самая пещера, где был Вартал. Ватаррал или... Ну, вы поняли. Кучка костей. Опа, на Изабеллу. Бляха-муха. Так у меня Изабеллы уже нет. Господи, чего вас так много-то? Now you fall. Let's finish this. Traps. You can't say our man wasn't bad. Ловушка кого? А ловушка капкан?
тварик, ты нормальный? Easy as pie. Слушай, давай-ка ты вперед пойдешь. Кольцо из... А, еще одно? У нас 2 кольца. Типа, если на тебя воры не напали, да? Опять? Я уже ее убила, да. Now you, I wasn't expecting. How do you do? My name is Zevran Aranai, adventurer and occasional assassin. I must admit, I was waiting for an assault by the Crows, not the mighty champion of Kirkwall. How do you know I'm the champion? Slayer of Canary, Deep Roads explorer, and a beauty to make the gods jealous. You underestimate your fame. I'll assume you're not talking about birds. Oh, please, do not tell me you know nothing of the Antivan Crows. We are the finest guild of assassins, an object of fear throughout the lands for any man with wealthy enemies. Or I should say they are. I am no longer a crow, a fact they find unacceptable. I thought you'd be taller. Ah, let me guess. A man named Nuncio has asked you to capture a dangerous killer, yes? What did he say this time? That I killed his wife? Butchered his parents? Sold his children into slavery? Or did he tell you he was a lawman from Antiva, charged with apprehending a ridiculously handsome fugitive? Бля, Фенрис не охуеет? He didn't mention how handsome. Ah, so you've noticed. I credit my high cheekbones and pouty lips. Bring me to Nuncio if you wish, but I warn you, he surely intends to kill you. The Crows do not like loose ends, unlike myself. But you are a woman who can clearly handle herself, yes? Why worry? So, you can either tie me up, gag me, and then manhandle me. Or you can take me to Nuncio. Which will it be, I wonder? You're very compliant for a fugitive. Compliant, yes, and very bendy. But truthfully, I know when I am outmatched. I would rather take my chances against the Crows. I'm not going to hand you over to someone who lied to me. As a suggestion, you might wish to deal with Nuncio. If you don't, he will only come after you.
It's been more than a pleasure, my dear champion. Fare you well. О, превосходный парень. Обожаю его. Надеюсь, нам дадут с ним побольше поговорить. Так, теперь нас что ждет? Теперь нас ждет посетить место и дать You didn't tell me the assassin you wanted captured was once one of your own. So Zevran told you, did he? It really doesn't matter. This time his warden isn't here to protect him. Лор. I am thoroughly disappointed. No one fails the crows and lives. Ну, жопу пошел. Ah, poor stupid Nuncio. The crows do like that saying, but I am living proof it's a lie. Why they insist on thinking they can kill people like you and the warden, I will never guess. Let me tell you, it's a burden I bear on a daily basis. You are nothing but a traitor and a coward, Zevran. You'll die here. Ух ты. Yes, well, let's see how that works out for you. Лежать. Now you fall! This gets the blood pumping! I'm sure you wish to look. Yes. Talk to me when you're done. А у меня level up. На 213, смотри-ка. А что мне не хватает? 25 единиц силы? Да вы рофлите, что ли? Я в силу-то не вкладывалась. Мне какие-то рукавички надо было сменить. 32 единицы силы. И это исключительно мои вещи. То есть никто не может их надеть. Обалдеть. Да, обалдели. Как можно силу столько вкачать? Я даже запариваться не буду. Может, я, конечно, не права. Не смею это. Угу. Все, да? Ну что ж, мой дорогой друг. Killing my former brothers in arms is oddly satisfying. I've little reward to offer you, champion, but perhaps this will serve as a token of my thanks. It is time for me to move on. Unless you'd care to get to know each other better, champion. That depends. How much do you wish to test that luck of yours? Oh, I see. Fair enough, then. It is time to move on, as they say. I have a little war to wage back home, and so little time. Perhaps we'll meet again, champion. Пусечка. О. Больше всего мне нравится, что он просто изящно. Что за изящно? Кольцо? Изящно вот это. Хорошая вещь. Изящно. О, что он за меня вступился. Плюс 40 здоровья, плюс 40 здоровья. Вот это. С молоточком побегай. О, хочешь попытать счастье? Бесподобный малый. Обожаю. Бля, мало сила воли. Больше силы воли.
Ну, справиться уж я точно смогу, точнее его вылечить. Так, у тебя... Мне нравится град стрел, поэтому люблю эту кирку. Ну что ж, это замечательно. Я обожаю такие лоровые отсылки. Это просто великолепно. Пойдемте побеседуем с Мерель, отдадим ей подарок в одиночестве. А, нам же еще, блин, на квест этого. В следующей серии идем, значит... Come on, Daisy. You've been holed up in here for days. If you don't get some sunshine, you'll wilt. I'm not a plant, Beric. I'm fine. Just take a walk around the Lowtown Market. Get some air, and I'll stop bothering you. I know you mean well, but I have too much to do right now. I'll let you talk some sense into her, Hawk. Beric is very sweet. Frequently infuriating and a terrible busybody, but sweet. Were you looking for me? Nothing's wrong, is it? Nothing's the matter. I thought I'd see how you were doing. And I'm being a poor host, as usual. In the market the other day, out of the corner of my eye, I thought I saw Tamlin. I blinked, and he was gone. I don't know what it meant. Maybe nothing. Maybe I'm going mad. I miss them all. Even the Keeper. Nothing is stopping you from going to see them. I made my choice. I left. I wish I could have seen it. It doesn't matter. I'm here now. Maybe Varric was right. Shall we go out for a bit? I could use some sunshine. Is this for me? It's beautiful. Do you know what it is? I only know that it was made by the Dalish. It's sylvanwood. Rare as diamonds. You only find it in very old, very wild places. The carvings tell a story of the betrayal. The dread wolf tricking all the gods away from the world. Start at the beginning. О, лорчик пошел. What happened to the gods? Long ago, there were two clans of gods. The Creators looked after the people. The Forgotten Ones preyed upon us. And one god who was neither. Fan Harel, the Dread Wolf. He was kin to the Creators, and in the old days often helped them in their endless war against the Forgotten Ones. I assume he got tired of helping. That he did. Fan Harel was clever. He could walk among both clans of gods without fear, and both believed he was one of them. He went to each side and told them the other had forged a terrible weapon, a blade that would end the war. He told the Creators it was forged in the heavens, and the Forgotten Ones that it was hidden in the abyss. And when the gods went seeking it, he sealed them both in their realms forever. Now he alone is left in the world. Ого. I imagine the Dalish don't depict the doom of their gods just for decoration. Not exactly, no. This was made for a keeper, you see. Guarding a clan from the Dread Wolf is a keeper's place. It's a very sweet memento, thank you. О, я рада. И он сюда выбежал оттуда. Я рада, на самом деле. Так, значит, в следующей серии нам обязательно надо идти на квест с Фенрисом. Вот. Можно, знаете, даже что сделать? Угу. Знаете, что я хотела бы сделать? Я надеюсь, что это ни на что не повлияет. В плане, что я так долго не иду на его квест. Я очень... О, опять он. Do you feel like a citizen, Fenris? Excuse me? You've been in Kirkwall as long as I have. Does it feel like home? It feels. That itself has been a surprise. I think I know what you mean.
Catastrophe has struck, partner. We are ruined. Ruined. It's always something with this mine. A cart came back from the bone pit, half wrecked, with a dozen mangled bodies. The horse pulling the cart was the only survivor, and it does not speak. Town full of rotten mages, and not one can get answers from a horse. I'll see what's going on. Until then, try to stay calm. I knew I could depend on you. Just like old times, partner. Это ужасное было вложение. Так, посмотрим, что у него есть. Фамильные ценности. Пояс висельника. Блин, прикольно. Я бы взяла, наверное. О. Прикольно. Так, зачарованные посохи на 39. Здравствуйте. Ну, не знаю. Champion. Так, давайте прошаримся везде, посмотрим по-быстрому. Меч Кунария. Здрасте. 21, твою мать. Как дорого. It isn't the champion. Вопрос. А, это меч Кунария отдать. Have you located any Canary blades? This is what I found. Do you require gold for this task? I'm not doing this for the money. Very well. Пофиг на деньги. Что еще хотела? Значит, это мы сделали. Еще бы на самом деле в Нижнем городе пройтись. Авелин? Here, boy. I've something to wet your teeth on. Freshly confiscated mutton just for you. Have at it. Just checking on my best guardsman. He's helping the men to learn healthy respect and how to run. Отлично. Новых писем не предвиделось. Так, у Бьянки уже есть. Назад. Ловушка прелести, изящно. Давай руну огня сюда поставим. Одежда, одежда. Перчатки защитника. Пускай будет. Так, у меня level up. Характеристики. Даже не знаю. Ловкость. Сила. Нужна ли мне она? Кстати, да. Это финал того, что я могу носить. Исследовать, исследовать. Fenris said Daenerys left this at the mansion. Антивианская гадюка. Ну, это уже все неинтересное в плане 34. Давайте посмотрим, что... Так, ну доспехи точно никому не нужны. Вот. Чисто ради этих. Стилеты на 107 заберем. — 27 это мало. Ну и все, остальное как бы особо не важно. Хорошо, ребят, давайте я на этом остановлюсь здесь. Значит,
Во-первых, я возьму тебя, тебя и тебя, чтобы им раскидать вещи, которые нужны. Вот. А с вас по традиции лайк, подписка. И, ну, вы поняли. Увидимся с вами завтра. Быстрее, чем вы думаете. Увидимся.